What's up, Linjivo family? Ready to level up your English? Let's dive in the lesson. Mwaramutse muryango mugari wa Linjivo, muriteguye kuzamura urwego rwanyu rw'icyongereza. Reka twinjirane mu isomo. Salut la famille Linjivo, prêt à passer votre anglais au niveau supérieur? Entrons dans le vif du sujet. Today we are having the first part is all about the seasons. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe igice cya mbere kivuga ibintu bijyanye n'ibihe, bya bihe by'imvura, bya bihe biba birimo ubukonje, bya bihe by'umuhindo, ibyo tugiye kurebera hamwe uyu munsi. Donc aujourd'hui, nous allons beaucoup parler de saisons. Donc voilà ce que l'on va voir aujourd'hui. Then we have some vocabularies, we have some words here that we use when we are talking about seasons. Those are the ones that we are gonna see now. Uyu munsi rero dufite amagambo asanzwe akoreshwa iyo tuvuga ibihe, niyo tugiye kurebera hamwe uyu munsi muri kino gice cya mbere. Donc nous allons voir le vocabulaire, c'est juste un rapport avec les saisons comme j'avais déjà dit. Donc il y a quelques 10, donc les 10 vocabulaires ou bien les 10 mots qu'on utilise quand on est en train de parler des saisons. Donc voilà ce que l'on va voir. Then the first one we have in English is spring. Spring ni igihe cy'impeshyi cyangwa en français on parle ça dans le printemps, c'est le printemps. Then next we have summer. Summer ni igihe cy'izuba ou bien on appelle ça en français l'été. Then next we have autumn cyangwa fall. Autumn cyangwa fall ni igihe cy'umuhindo hamwe imvura iba yenda kugwa cyangwa en français on parle ça dans l'automne. Then next we have winter. Winter ni igihe cy'izuba, no, ni igihe cy'imvura. I'm sorry, ni igihe cy'imvura cyangwa on parle ça dans l'hiver. Then you also have what we call the hot season. Hot season unashatse wenda wayita nko muri summer. Hot season cyangwa summer ni kimwe, ni igihe haba hari izuba ryinshi, ni igihe cy'ubushyuhe. And then on parle ça dans la saison chaude. Then next we have cold winter. Cold winter ni igihe cy'ubukonje, igihe haba hakonje. On peut parler ça en français, c'est juste dans une saison froide. Then next we have rainy season. Rainy season cyangwa winter, so just igihe cy'imvura, rainy season. Rain, imvura. Then rainy, that's the adjective from rain. We say rainy season, ubwo ni igihe cy'imvura. And then en français on appelle ça la saison des pluies, c'est dans la saison, bien la saison pluviale ou bien la saison des pluies. Then next we have dry season. Dry season ni igihe cy'izuba nk'ibisanzwe cyangwa on parle ça dans la saison sèche. Donc those are the 8 vocabularies or the 8 words that we use when we are just talking about seasons. And then those are the ones. And then as usual we have a spoken practice. In this spoken practice we repeat those words just to know how to pronounce them well. Then I mean a very better pronunciation of them. So those are what we are gonna see now. And then the first one is spring. We have a summer. We have autumn or fall. We have winter. We have hot season. We have cold season. We have rainy season. We have dry season. So those are the 8 words. Those are the 8 vocabularies we have when we talk about season. And then you can just make up your own conversation about seasons. So those are the ones. Nk'uko nabivuze rero, iki cyongereza tubigisha ni icyongereza kibafasha kumenya amagambo bakoresha bitewe n'igihe urimo cyangwa bitewe n'ibihe urimo, bitewe na circumstances. So niyo mpamvu nifuza ko mwazajya mukurikirana aya ma videos mbakorera. I'm just here for you. Gihe hariho n'irindi jambo tumva ku byo tuba twavuze cyangwa wenda tutavuzeho, ushaka kubyandika muri comments hanyuma nkarisobanura ndetse nkanakwereka n'uburyo iri jambo rikoreshwa mu cyongereza. So this is what we do. And then the last point, we have the conversational practice. In this conversational practice we just make this conversation, so it's just like a dialogue between 2 people. And then dufitemo rero ikiganiro gikorwa n'abantu babiri. Muri iki kiganiro tugiye kubonamo ya magambo, uburyo tuyakoresha cyangwa se uburyo wakora ikiganiro cyiza ukoresheje ayo magambo twamaze kubona avuga ibintu bijyanye n'ibihe. Donc ici nous allons voir, donc nous avons une conversation pratique
c'est juste comme un dialogue qui se fait entre les deux personnes. Donc, nous allons voir ces vocabulaires-là qu'on avait déjà utilisés. On peut, bien sûr, utiliser ces mots-là, on peut utiliser ces vocabulaires-là quand on est en train de pratiquer votre propre conversation. Then, here we go. Then A says, what is your favorite season? What is your favorite season? Mu kinyarwanda ni ikihe gihe ukunda cyane kurusha ibindi, ou bien quelle est ta saison préférée? Quelle est ta saison préférée? And then B says, my favorite season is summer. Cyangwa igihe nkunda cyane, cyangwa ibihe nkunda cyane ni mu gihe cy'izuba, ou bien ma saison préférée est l'été. And then again, then do you like winter? Do you like winter? Ukunda igihe cy'imvura, ou bien aimes-tu la saison d'hiver, ou bien aimes-tu l'hiver? And then B says, yes, I do, yego, nicyo nkunda, ou bien oui, j'aime la saison sèche, bien la saison de pluie. Then next, which season is cold? Which season is cold? Cyangwa ni ikihe gihe kiba gikonje? Ni ikihe gihe kiba gikonje? And then, ou bien en français, on peut dire quelle est la saison froide? Quelle saison qui est froide? And then B says, igihe cy'imvura kiba gikonje, cyangwa igihe kiba gikonje ni igihe cy'imvura. Then winter is cold, ni igihe cy'imvura kiba gikonje, ou bien l'hiver est froid. And then next, which season do flowers bloom? Which season do flowers bloom? Cyangwa ni mu kihe gihe indabo zirabya, cyangwa indabyo zirabya mu kihe gihe? And then B says, flowers bloom in spring. En quelle saison les fleurs fleurissent? En quelle saison les fleurs fleurissent? And then les fleurs fleurissent au printemps, cyangwa indabo zirabya mu gihe cy'impeshyi. And then English, flowers bloom in spring. Flowers bloom in spring, indabo zirabya mu gihe cy'impeshyi, ou bien les fleurs fleurissent au printemps. Then that is the conversation that we have been doing between A and B as usual. Then you saw those vocabularies that we learned today, how they were used in this conversation, in this lesson of today. So this means that you can just make up your own conversation to sound better in English. And then that's very simple, that's very plain. And then we have the last exercise. The exercise says, which season do you like the most? Bien, quelle est votre saison préférée? And then vous allez dire pourquoi vous aimez cette saison. And then ni ikihe gihe mukunda cyane, mu kuvuga n'impamvu. And then next we have, which season is usually the hottest? Which season is usually the hottest? Cyangwa ni ikihe gihe kiba gishushe cyane, ou bien quelle est la saison la plus chaude? Donc ça, voilà la phrase équivalente de cette phrase en anglais. On say which season is usually hottest, quelle est la saison la plus froide. Donc voilà son équivalent. And then I suppose that you would just write those words or those sentences or what you think about this exercise. Then you write them in the comments, and then I will be there just to explain or to give extra information about what you said in the comments, what you wrote in the comments. And then I suppose that just to understand better, you can just ask a number of questions about this, and then I will be there just to explain or give information or clarity about that one. And then I'm here for you, just to make sure that I'm here for you. Then any question, any problem, I'm here, you ask me, and then I will explain, I will give any clarity about that. Then don't forget to like, share, comment, and subscribe.